amawanga ga Africa mangi olw'okuba nti tegasobola kweyimirizawo naddala bwe kituuka mu byenfuna ngayingira mu ndagaano z'ebyenfuna n'amawanga ag'amaanyi oba bamusiga nsimbi okusobola okwebbulula ssaako n'okukulaakulana. Kati olunaku lwalwo ebibiina bya bannakyewa okuva amawanga ga Africa ag'enjawulo nga bikulembeddwamu SEATINI Uganda bakuŋŋaanya okubaganya ebirowoozo ku ngeri endagaano zino gye zisobola okukolebwamu amawanga ga Africa ne galema okukosebwa mu byenfuna wamu n'embeera y'obudde. I think that can lead to that is the African Continental Free Trade Area. If we have the political will to turn around to foreigners and say, we are not following the free trade area on the continent with a free trade agreement with you. We're not encouraging you to come and sell finished products on the continent, but you can engage in investment-led trade. If you come and establish a plant on the African continent, it will qualify under the rules of origin, which apply, they don't apply to ownership, they apply to domicile. That's the kind of investment message that we need to set out. We understand the need, but at the same time, you find our countries even entering obligations that they don't really understand the implication. Abati Kafeero okuva mu kitongole kya SEATINI Uganda agamba nti kino bakikoze oluvannyuma lw'okukizuula nti endagaano eziriwo n'amawanga ago ssaako ne bamusiga nsimbi zirimu ebirumira bingi ekiremesa amawanga ga Africa okuganyulwamu wamu n'okukulaakulana. From our analysis and also our extensive work and research, we've observed that existing all current investment policy frameworks are not fit for purpose. And I will speak to the purpose. Because when you look at, for example, if I'm to take the conversation home here in Uganda, the existing Investment Code Act 2019 doesn't have important provisions on performance requirements. There is no fair balance on rights and obligations. Unategereza nti endagaano zino ziwa bamusiga nsimbi ebbeetu okukola buli kye baagala oluusi ekiviirako okwonoona obutonde bw'ensi nga tewali abakuba ku mukono. Practice in Uganda and in many other African countries has been that we attract investors. In fact, we put concessions before performance requirements. We attract investors with somehow a disregard on performance requirements. We give them a blank check. And we are discussing rethinking investment policy frameworks, making investment policy frameworks evolve to address the current needs. We have the challenge of the climate crisis. Kafeero agamba singa endagaano zino ziddamu okukubibwamu ttooki sinakindi okukyusibwa kisobola okuyambako amawanga ga Africa okufunamu mu ngeri ez'enjawulo omuli eby'entambula, tekinologiya wamu n'ebintu ebirala eby'enkulaakulana. We have to be intentional on using specific policy tools to address the prevailing challenges now, but also the long-standing challenges. Look at challenges of being trapped at the lower end of the global value chain. As exporters of primary commodities, it has everything to do with our policies, the agreements that we sign, but also if we review their policies to address capacity constraints, technological constraints, to address infrastructure constraints, then we can be able to achieve industrialization, we can be able to add value, we can be able to favorably trade and also get some good returns from our trade. Ye Esther Kisembo okuva mu kitongole kya Action Aid Uganda agamba nti olw'okuba endagaano zino zeekubira ku ludda lumu lw'abamusiga nsimbi tegakoma ku bantu bano okwonoona boonoonyi butonde bwansi bwokka wabula amawanga ga Africa mangi gafiira ebyobugagga nga bano babitwala tebakubiddwa wadde ku mukono olw'endagaano zino okubeera ennafu ekizingamu ebyenkulaakulana. Endagaano zikosa because kati tuba tutunuulira essente zibatuwa okukozesa, especially let me say chetwita extractives zibera mu mining oba ne zibera mu agribusiness on large scale investments. So nekitegeeza nti encha oba leero company omugagga oba nga Agilis oba nga Kirandongo Sugar eri Kirandongo bagenze ne balima acres ne acres z'ettaka ne bagoba abantu ku mataka ne bajjawo emiti gy'abantu, ebyo byonna n'osanga nga bikoze eki bigenze nga bitukosa. Bw'osanga ebintu nga mining oba mining engeri y'amati wa mining bakozesa rudimentary ways of mining. So at the end of the day n'osanga nti impacts ezisigaddewo ezijja ne buno n'okukulaakulana kuno ziba nnene nnyo ne zi affectinga
climate change. Olukungaana luno lutandise olunaku olwaleero lwakukulungula ennaku 3 nga lwetabiddamu bannakyo okuva mu bibiina ebisoba 50 kuva mu mawanga ga Africa ag'enjawulo wamu n'abakugu mu byenfuna. Ronald Kiwesi, Smart 24 TV, agafambye obusuubuzi.